Okay. In A2 also, we have two books. One is this course book, that means course book, and then another one is this Arbeits book, which is a practice book. So whatever you will be learning from this course book will have some practice sessions in the Arbeits book also. So we'll go in this from this book chapter wise, and then we'll cover the grammar topics and vocabulary chapter wise only. So today we would be learning from this chapter. Das ist rund ums Essen. Das bedeutet around the food. Now, and one more thing, जो भी वीकली क्लास रिकॉर्डिंग्स होंगी ना वो वीकली बेसिस पे आई अपडेट लाइक मंडे टू थर्सडे हमारी क्लासेस होती हैं. सो बाय फ्राइडे you can find all the recordings for the week in that particular YouTube playlist. Uh, okay. So the topic is rund ums Essen. Now, what does this mean of ums? Das ist plus das. Essen has das article. So plus das. So we have learned that we use for at with time also and then around also. Like we are written den Tisch. So around the food. So plus das, that becomes ums. Now, learning from this chapter, so there are some sets which has been given. So each one of you would read the set one by one and then we'll discuss it. So Ratika, let's start with you. Read this set set A. Khan is there helfen? Ja, bitte kannst du die Tomaten waschen Waschen, und die Kartoffeln Kartoffeln, schälen. schälen, Schälen. 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 So did you understood the meaning of it? Khan is there Help. Can I help? And then the person is saying, ja bitte. Yes, please. Kannst du die Tomaten waschen? Could you please wash the tomatoes? Die Tomaten, Plural. Tomaten waschen und die Kartoffeln schälen. Schälen bedeutet to peel. And Kartoffel, potatoes. So can you please wash the tomatoes and peel the potatoes? Set number B. Sandeep, आपकी turn. Okay, ma'am. Willst du nicht auch ein Stück Pizza probieren? Doch gern, das riecht auch gut. Echt gut. What does this mean? Did you understood? मैम इसका मतलब है कि मतलब आपको कोई पिज्जा. Okay, I'll tell you. Willst du nicht auch ein Stück Pizza probieren? Ein Stück bedeutet one slice or one piece. And then here probieren, that means to try. So won't you try one slice of pizza? Doch gern. Yes, sure. Das riecht echt gut. Riechen bedeutet to smell.
So das riecht echt gut. It means it actually or it really smells nice. Now, talking about this word probieren, it means to try. Then there is another word we have, versuchen. That also means to try. But what is the difference between probieren, which we have here, and then this versuchen? Probieren is something when you try something new, maybe any new dish, any new clothes, then you use probieren. Aber versuchen, when you try, when you put efforts in something, like something you think, कुछ काम आपको ऐसे लगता है कि बहुत difficult है, and then you will try to do this, you will put efforts to do this. तो जब आप कुछ नया करने का try करते हो या फिर कुछ कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि बहुत efforts लगेंगे, and then you say कि okay I'll try this, then that is versuchen. But जब आप कुछ नया taste कर रहे हो या कुछ try कर रहे हो in terms of wearing, das ist probieren. Difference is clear? Yes, ma'am. Okay, gehen wir weiter. Set number C, Ritika, आपकी turn. Kannst du mir das Brot geben, bitte? Aber gern gibst du mir bitte den Äpfelstoff. Ich habe Apfelsaft. yes, Say it. Apfelsaft. Apfel. Den Apfelsaft. Hmm. Ich habe so Durst. Meaning? Can you give me? Can you Brot. give? Bread. Can you give me a bread, please? Aber Gan. That means like yes, sure, yes, definitely. yes, sure. Give, but can you give me apple stuff? Apfelsaft. Apple juice. Apple There. juice. There. Apfelsaft. So since this is accusative, we have do also, and then what he is giving? Apfelsaft. So their Apfelsaft would change to den. So den Apfelsaft. Ich habe so Durst. That means I have thirst. Durst is thirst and Hunger is hunger. Like here. Set number D. Sandeep, आपकी turn. Mensch, habe ich einen Hunger. Es gibt ja gleich was. Ich stelle die Suppe gerade in die Mikrowelle. 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 Mac- Say. Mikrowelle. Hmm. Deck doch schon mal den Tisch. Tisch. Mensch किसी का नेम और No, it's not a name. So like in English, like we say na, oh man. So that is the way it has written. Literally, Mensch means people, Menschen means people, but here it's like, oh man, I have Hunger. Es gibt ja gleich was. Ich stell die Suppe gerade in die Mikrowelle. Stellen here. Stellen means to put or to place. So I am putting or placing the soup in the microwave, and then decken as in to like decorate or to place it on the dining table. So deck doch schon mal den Tisch and then put it on the table. Now set number E. Ritika, your turn. Currywurst. Das ist so viel gesund. Ist gesund ist das ja nicht. Das ist mir egal.
Uh, da, Okay. So currywurst, somebody is asking, currywurst is like a non-veg gravy. That's so fat. Fat as in fat, very fatty. So that is very fatty. Gesund ist das ja nicht, and that is not at all healthy. Gesund bedeutet healthy. Das ist mir egal. So if something does not matter to you, you say das ist mir egal. It doesn't matter to me. Einmal im Monat, once in a month, it should be easy. Like man das einfach sein, it should be little easy. So once in a month, it should be okay. Now, number F, set number F. Pratika, Sandeep, your turn. Trinkst du auch noch einen Kaffee? Nein, habe jetzt gleich einen Termin. Ich muss scharf ins Büro. Meaning, what is the meaning, Sandeep? मैम इसका मतलब है कि Okay, I tell you. Trinkst du auch noch einen Kaffee? So do you yet want one coffee? कि आपको एक और कॉफी चाहिए? Nein, habe jetzt gleich einen Termin. No, as of now I have a meeting. So Termin bedeutet official meeting. No, अभी मेरी meeting है und ich muss rauf ins Büro and I have to rush to office. Any confusion? No, ma'am. Okay, so now let's proceed with the listening part. Now I'm going to play one audio which would have three conversations: Gespräch 1, Gespräch 2 und Gespräch 3. So in each of the conversation there are some sentences given. From this list you have to find out which sentence you heard in the conversation. तो आपको पता लगाना है संदीप कि जो भी कॉन्वर्जेशन आप सुन रहे हो उसमें से कौन से सेंटेंसेस इस लिस्ट में हैं. So there will be 3 conversations. I'm just sharing it. Give me a minute. So okay. Deutsch als Fremdsprache. Audible. yes, Yes, ma'am. ma'am. Kursbuch A2, Teil 1. Von Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz und Tanja Sieber. Kapitel 1. Rund ums Essen. Aufgabe 1b. Gespräch 1. Ich nehme eine Currywurst. Und du? Ich trinke nur was. Magst du keine Currywurst? Nein, das ist zu fett. Ich mag das nicht. Gesund ist das auch nicht. Ja, das kann schon sein. Ich esse ja nicht jeden Tag Currywurst. Vielleicht einmal im Monat. Isst du nichts? Jetzt nicht. Ich mache mir dann was zu Hause. Einen Salat oder so. Was nehmen die Herren? Eine Currywurst und ein Bier. Und für Sie? Für mich ein Mineralwasser. Understood? Yes, ma'am. So tell me what all sentences were there out of these 4? 4, ma'am. First and fourth. Okay, Sandeep, what is your answer? Ma'am, 4. And मैम फर्स्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ. okay, so there was first, third, and fourth. Let's listen to it once again and now pay more attention. Yes, ma'am. Nur was. Ich nehme eine Currywurst.
Und du? Ich trinke nur was. Magst du keine Currywurst? Nein, das ist zu fett. Ich mag das nicht. Gesund ist das auch nicht. Ja, das kann schon sein. Ich esse ja nicht jeden Tag Currywurst. Vielleicht einmal im Monat. Isst du nichts? Jetzt nicht. Ich mache mir dann was zu Hause. Einen Salat oder so. Yes, yes, ma'am. For all three now? Yes, ma'am. Okay. Now I'm just playing Gespräch Nummer 2. Und für Sie? Das Wasser für Sie. Danke. Und? Schmeckt's? Probier doch auch mal. Nee, danke. Gespräch 2. Also dann zum Wohl. Zum Wohl. Die Pizza für Sie und Ihre Pasta. Guten Appetit. Danke. Danke. Und, wie schmeckt's? Sehr gut. Super lecker. Möchtest du ein Stück? Ja, bitte. Oh, das ist wirklich sehr fein. Und deine Pasta? Die ist auch sehr gut, danke. Möchtest du probieren? Nee, danke. Okay. So what all sentences were there? Ma'am, 5, 7 or 8. Ritika, what is your answer? Ma'am, same. 5, 7 and 8. Okay. Sehr gut. All three sentences were there. Now, number 3. Gespräch 3. Kochst du jeden Tag? Nein, ich esse meistens in der Kantine. Aber ich koche gern, wenn ich Zeit habe. Und dann kaufe ich auch gern ein, auf dem Markt oder so. Wie oft kochst du denn? So 1-2 Mal pro Woche. Ich habe nicht so oft Zeit. Wie hast du kochen gelernt? Einfach so. Ich habe einfach begonnen. Und dann hat es immer mehr Spaß gemacht. Ich habe Nudeln gekocht. Aufgabe 2c. Okay. So tell me. 9, 10th and 12th. Okay. Sandeep, what is your answer? Ma'am, 9, 10, 11, 12. 4 3, 2, 3. Okay. Let's listen to it again then. Kochst du jeden? Gespräch 3. Kochst du jeden Tag? Nein, ich esse meistens in der Kantine. Aber ich koche gern, wenn ich Zeit habe. Und dann kaufe ich auch gern ein, auf dem Markt oder so. Wie oft kochst du denn? So 1-2 Mal pro Woche. Ich habe nicht so oft Zeit. Wie hast du kochen gelernt? Einfach so. Ich habe einfach begonnen. Und dann hat es immer mehr Spaß gemacht. Ich habe Nudeln gekocht. So 9, 10 and 11 were there. Neither 9, 10 and 12. Neither 9, 10, 11 and 12. Stood in the next round. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now one quick verbal exercise. Okay. Wo essen Sie meistens und wo essen Sie gern? So this means where you eat most of the time and what do you eat most preferably. So you each one of you give me the answer like as it has been given here. Ich esse meistens erst am Abend nach der Arbeit und ich gehe mittags essen in die Mensa, da esse ich. So you have to tell me in a similar manner, wo essen Sie meistens, where do you eat the most and what you eat the most.
So Ritika, let's start. Just take 1 or 2 minutes, make your sentence, and then tell me the answer. Okay, so let's discuss now. Sandeep, this time let's start with you. Tell me, wo essen Sie meistens und was essen Sie gern? बोलो. Okay. Ich esse, Hmm. ich esse, äh, ich esse Brot im Haus, meistens, Hmm. and ich esse vegetarian, Vegetarisches Essen. veggie, Vegetarisches. vegetarian in can. Vegetarisches Essen. That means vegetarian food. So, am meistens oder ich esse Brot am meistens zu Hause. At house. So with house you use zu. At house. Oder ich esse am meistens zu Hause. Und ich esse vegetarisches Essen gern. Ritika, your turn. Ich esse Hmm. Brot Zoo Hotel. 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 Oder im Restaurant. Ins Restaurant. Restaurant. Und was essen Sie am meisten? Was essen Sie gern? Ich gehe. Ich esse Ich esse Italienisch. Ich esse Italienisch. italienisches Essen. Italienisch gern. Italienisches Essen gern. Now, proceeding further. So this particular chapter is very good in terms of learning vocabulary for like crockery, food, name of vegetables, and all these things. So here, this is a quick list. So this is something you will read on your own and then understand the meaning of it. So like die Pfanne, that means die Span, das Sieb, das Sink, die Zwiebel schneiden,
to chop the onions. Thus, Gim use a vashan to wash the vegetables. Then they are chopped. The like pan which is little deeper. So this pan is like a normal pan, like in which you saute your vegetables, and this is top. This is like a deeper pan. Then that's messer, that means the knife. The kartoffeln schälen, to peel the potatoes. Now there is one more quick audio exercise. I'll just give you the brief of this particular exercise. Now in this conversation there is one person, Jon Leister, who is conducting a cooking course, and he is asking everyone to introduce themselves. So these people would be introducing themselves and would be giving information from this list. Now you have to listen, like what person, like who is giving what information. Audible now? No, ma'am. Let's share it again. Auf Zeit. Wie hast du kochen gelernt? Einfach so. Auf Zeit. Ich habe Nudeln gekocht. Aufgabe 2c. Here. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Mein Name ist Jon Leichter. Ich bin Küchenchef im Restaurant Gargamel. Heute darf ich Sie in meiner Küche begrüßen und ich bin sicher, wir bringen gute Speisen auf den Tisch. Nun, stellen Sie sich kurz vor, bitte. Warum sind Sie hier in unserem Kurs? Ich heiße Laura Singer, bin 23 Jahre alt und studiere Psychologie. Und ich kann nicht gut kochen, leider. Aber mein Freund kocht gern und gut. Und ich möchte es auch lernen. Darum sind wir zusammen hier. Dann machen wir gleich weiter mit Ihrem Freund. Ja, ich bin Marco Wäger, Lauras Freund. Ich bin Techniker in einer Autofirma. Ich koche schon sehr lange und gern. Ist mein Hobby. Es macht Spaß. Es ist entspannend und ich kann die Arbeit dabei vergessen. Kochen habe ich von meiner Großmutter gelernt. Dann kommen wir zu Ihnen. Stellen Sie sich auch kurz vor, bitte. Also, ich bin Tina Stein, bin 33 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Ich habe lange Zeit mittags in unserer Kantine gegessen und abends habe ich was aus dem Supermarkt in die Mikrowelle gestellt. Aber das ist ja kein Essen. Alles schmeckt gleich und es ist ungesund. Ich will lieber frische Sachen kochen. Ich finde Kochbücher sehr schön und möchte Gerichte aus meinen Kochbüchern kochen. Und wer ist der Herr in Rot? Bitte? Ich bin Cem Metin. Ich backe gern. Aber ich kann nicht kochen. Nur Salat kann ich machen und grillen. Ich bin ein Meister an meinem Grill. Aber ich will im Winter auch etwas Gutes essen, wenn ich nicht grillen kann. Understood? Or you want me to play it again? Then play again. Okay. Ritika, you want to listen to it once again? Yes, ma'am. Okay. So let's do one thing. Take a minute and quickly read these sentences and understand the meaning. Then I'll play the audio. तभी आपको ठीक से समझ में आएगा वो. आप एक बार पढ़ लो इसको. Okay, I'm playing it now. Ich kann nicht gut kochen. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Mein Name ist Jon Leichter. Ich bin Küchenchef im Restaurant Gargamel.
Heute darf ich Sie in meiner Küche begrüßen und ich bin sicher, wir bringen gute Speisen auf den Tisch. Nun stellen Sie sich kurz vor, bitte. Warum sind Sie hier in unserem Kurs? Ich heiße Laura Singer, bin 23 Jahre alt und studiere Psychologie. Und ich kann nicht gut kochen, leider. Aber mein Freund kocht gern und gut. Und ich möchte es auch lernen. Darum sind wir zusammen hier. Dann machen wir gleich weiter mit Ihrem Freund. Ja, ich bin Marco Wäger, Lauras Freund. Ich bin Techniker in einer Autofirma. Ich koche schon sehr lange und gern. Ist mein Hobby. Es macht Spaß. Es ist entspannend und ich kann die Arbeit dabei vergessen. Kochen habe ich von meiner Großmutter gelernt. Dann kommen wir zu Ihnen. Stellen Sie sich auch kurz vor, bitte. Also, ich bin Tina Stein, bin 33 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Ich habe lange Zeit mittags in unserer Kantine gegessen und abends habe ich was aus dem Supermarkt in die Mikrowelle gestellt. Aber das ist ja kein Essen. Alles schmeckt gleich und es ist ungesund. Ich will lieber frische Sachen kochen. Ich finde Kochbücher sehr schön und möchte Gerichte aus meinen Kochbüchern kochen. Und wer ist der Herr in Rot? Bitte? Ich bin Cem Metin. Ich backe gern. Aber ich kann nicht kochen. Nur Salat kann ich machen und grillen. Ich bin ein Meister an meinem Grill. Aber ich will im Winter auch etwas Gutes essen, wenn ich nicht grillen kann. Now, let's discuss this exercise. So, Jean Leichter, the answer is already given. Begrüßt die Teilnehmer in seiner Küche. So, he's welcoming and greeting all the participants in his kitchen. Laura Singer. So, which sentence goes with Laura Singer? The fifth one. Read it. Der sitzt den Kurs mit ihrem Freund. Mit ihrem Freund. Ihrem Freund. So, visits the course with her friend. Marco Wagner. So, there are two sentences for Marco Wagner. Sandeep, your turn. Tell me the two sentences. संदीप आप म्यूट पे हो क्या? सॉरी मैम, फर्स्ट सेंटेंस है had viel Spaß bei seinem Hobby kochen और सेकंड का मैम मुझे पता नहीं चला. ओके, सो इसका क्या मतलब है? मतलब कि मतलब had viel Spaß मतलब उसके पास टाइम है उस हॉबी कोखन करने के लिए. ओके, सो कोखन इज हिज हॉबी और जिसमें उसको बहुत मजा आता है. ही लाइक्स कुकिंग. देन सेकंड सेंटेंस था मार्को वैगनर के लिए hat von seiner. Ritika, you want to tell? Ma'am, I have done fourth of this heart moon, Seiner, Grove, Mutter, Kochen, Gilleren. Gilland. Gilland. Meaning? His senior. No. Seiner. His. Seiner. Sein. Learned cooking from his grandmother. Then Tina Stein. इसका F Mosti Grish aus Iren Kochbuchern Kochen. Meaning?
Gerichte means dishes. So इसका Okay. meaning है möchte Gerichte aus ihren Kochbüchern kochen. So she wants to cook more dishes from her cookery book. Kochbüchern as in cookery books. Sem Mädchen. Baked garen. So he likes baking. Baking. Now this will be your quick homework. You have to fill in these blanks. So this is not going to be very tough because hint इस वाली table में already दिया हुआ है. Now proceeding further. Okay. Now there will be one more conversation followed by this one. Here Laura and Marco, these two friends, Laura and Marco, they are talking about the cooking course, and now you have to find out what all dialogues are there in their conversation from this list कि उन्होंने कौन कौन से dialogues बोले हैं from this list. Aufgabe 4a. Audible? Yes, madam. Wie viel soll ich dann nehmen? Eine Handvoll, hat er gesagt. Ist das genug? Nimm noch ein bisschen. Okay, und hiervon nehme ich auch noch was gut. Mhm. Okay, also muss das passen, glaube ich, so. Was ist? Macht es dir keinen Spaß? Doch, doch. Aber warum muss ausgerechnet ich die Zwiebeln schneiden? Meine Augen tun weh. Ach, das ist gleich vorbei. Und es wird bestimmt ein ganz tolles Menü. Ich weiß nicht. Der Fisch sieht so komisch aus. Isst du keinen Fisch? Nein, heute nicht. Der ganze Fisch mit Kopf und Augen. Das sieht so wäh aus. Es gibt ja auch noch andere tolle Sachen. Sieht das Gemüse nicht lecker aus? Doch, da hast du recht. Und ich habe auch Lust auf das Fleisch. Hoffentlich können wir bald essen. Ich habe schon richtig Hunger. So now tell me what is the correct answer? मैम थर्ड ही ऑडिबल हुआ. Okay, let me play it again. मैम एक्चुअली स्टार्टिंग में इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्लो है तो समझ नहीं आ रही थी. उसमें वो एक्चुअली रेलेवेंट है ही नहीं. वो उसमें जान के एज इन लाइक इररेलेवेंट कुछ कॉन्वर्जेशन है, लाइक बैकग्राउंड में लोग कुछ बात कर रहे हैं, सो वो वाला रेलेवेंट है ही नहीं इस एक्सरसाइज से. ओके. Ich bin ein Meister an meinem Grill. Will ich dann nehmen? Eine Handvoll, hat er gesagt. Ist das genug? Nimm noch ein bisschen. Okay, und hiervon nehme ich auch noch was gut. Mhm. Okay, also muss das passen, glaube ich, so. Was ist? Macht es dir keinen Spaß? Doch, doch. Aber warum muss ausgerechnet ich die Zwiebeln schneiden? Meine Augen tun weh. Ach, das ist gleich vorbei. Und es wird bestimmt ein ganz tolles Menü. Ich weiß nicht. Der Fisch sieht so komisch aus. Isst du keinen Fisch? Nein, heute nicht. Der ganze Fisch mit Kopf und Augen. Das sieht so wäh aus. Es gibt ja auch noch andere tolle Sachen. Sieht das Gemüse nicht lecker aus? Doch, da hast du recht. Und ich habe auch Lust auf das Fleisch. Hoffentlich können wir bald essen. Ich habe schon richtig Hunger. So now what all sentences are correct? Der Kochkurs macht Laura keinen Spaß. First and third. Okay. So I think it should be second and third. Second or third, ma'am. Because ein Moment. So Marco asks Laura that if she is not enjoying the cooking course, and then she said doch. That means not at all, like maybe nothing like that. She is enjoying, but she like whatever she has cooked is not looking very good.
So maybe it's number 2 and number 3. So Laura isst heute keinen Fisch. So today she is not eating any fish. And then Laura hat Lust auf das Fleisch und Gemüse. So was bedeutet Gemüse Vegetables. and Fleisch? Uh, So what is the Fruit. difference between Fleisch and fish? Fish तो मैम fish तो fish है ना? So their fish, that means like fish, and then Fleisch, das Fleisch, that means meat or flesh. Meat. Okay, meat. So that can be like any kind of meat, but fish is like specifically fish. Now, now one more audio exercise. So this particular chapter has a lot of audio exercises. Now, fume A, इसमें आपको क्या करना है? This Jean Leichter, this person who was conducting this cooking course, he is giving an interview somewhere, and he is mentioning about his Ausbildung und Beruf. Ausbildung und Beruf bedeutet internship and profession, then hobbies, and then Sprachen. So Ausbildung and Beruf is already given कि कहाँ पे उसने जॉब की थी और कहाँ पे उसने अपनी इंटर्नशिप की थी. Now after listening to this conversation, you have to find out that what are his hobbies and what are the Sprachen, what are languages he can speak. Also, I have sent you an Amazon link for a book. So that particular book is for grammar practice. वो इसी NATSWARK A2 से related है. तो जो भी हम chapters पढ़ेंगे ना, उसी से related exercises उसमें दी हुई हैं. So that is basically more focused towards grammar. So उस book से आप practice करोगे तो आपकी grammar बहुत अच्छी होगी. So you can order it as soon as you can. Okay. Aufgabe 5a. Wir haben heute hier bei uns im Studio Jean Leichter. Er ist Koch und hat ein Restaurant in Garmisch. Aber nicht nur das, er bietet auch Kochkurse an. Hallo, Herr Leichter. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Herr Leichter, warum sind Sie eigentlich Koch geworden? Ich habe immer schon gern gut gegessen. Meine Mutter kommt aus Frankreich, darum auch mein Vorname Jean. Sie war eine gute Köchin. Sie hat wirklich toll gekocht. Und von ihr haben Sie kochen gelernt? Nein, kochen habe ich bei meinem Onkel gelernt. Er hatte ein Restaurant in Hannover. Bei ihm habe ich 3 Jahre lang viel gelernt. Und dann bin ich weggegangen. Hat es Ihnen keinen Spaß mehr gemacht in Hannover? Doch, doch. Aber ich wollte ins Ausland gehen. Ich war in einem Hotel in der Schweiz, in Genf. War das nicht schwer? Doch, am Anfang schon. Ich konnte nur ein bisschen Französisch von meiner Mutter. Und alle haben so schnell gesprochen. Sprechen Sie auch andere Sprachen? Ja, Englisch. Das habe ich in der Schule gelernt. Und auf dem Schiff haben wir immer Englisch gesprochen. Sie haben auf einem Schiff gearbeitet? Hat es Ihnen da gefallen? Naja, es geht. Ich habe gut verdient. Aber ich hatte da keine Zeit für mich. Ich bin gern in der Natur und fahre gern Ski. Ach so, und deshalb arbeiten Sie jetzt in Garmisch? Ja, genau. Wir machen eine kurze Pause mit Musik. Und dann sprechen wir mit Herrn Leichter. Verstanden? Understood? Understood? समझ में आया? मैम थोड़ा समझ में आया. Okay. So hobbies के related कुछ समझ में आया? मैम हॉबी में उसमें म्यूजिक बोला था, म्यूजिक, और स्प्रैकन में उसने फ्रैंकिश भी बोला. म्यूजिक कब बोला? इंग्लिश भी. मैम लास्ट में म्यूजिक बोला. Okay, so okay, we'll discuss it. Ritika, what is your answer?
मैम हॉबीज का तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन स्पीकिंग का इंग्लिश था उसमें. He was telling about English. Right. So English was the Sprachen and maybe Französisch भी हो सकता है. Französisch as in French. And Yes. Sandeep, Französisch means French and Frankreich means France. So he was mentioning about France कि उसकी mom फ्रांस की थी. So assuming कि उसकी mom फ्रांस की थी, we can assume कि उसको फ्रेंच भी आती होगी, but उसने बोला नहीं है उसमें. उसने स्पीकिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए सिर्फ इंग्लिश बोला था. नाउ हॉबीज के लिए ऐसे assume तो फिर जर्मन भी हो सकती है कि वो जर्मन भी बोल रहे हैं. हाँ, तो जर्मन में तो वो ऑब्वियसली बोल ही रहा था तो वो तो उसको आती ही है. नाउ talking about the hobby section, this was, I understand, it was a little tricky. तो उसने बोला ich bin gern in der Natur. He liked to spend time in the nature. Ich bin gern in der Natur und fahre gern Ski. So इसको हम ski नहीं बोलते, इसको शी बोलते हैं जर्मन में. लाइक शी फारन. शी फारन पता है आपको क्या होता है? मैम स्काई देखना. Yes. Like you do the like skiing now, like skiing over the ice. So that is Skifahren. So that's what he said. Ich bin gern in der Natur und fahre gern Ski. Now hobbies से related जो संदीप आपने बोला ना म्यूजिक, वो जॉन लाइस्टर ने नहीं बोला था, वो इंटरव्यूअर ने बोला था. Jetzt nehmen wir eine Pause mit der Musik. Now we are taking a music break. जैसे FM पे आता है ना बीच में इंटरव्यूज के बीच में म्यूजिक, वैसे. सो दैट वाज नॉट हिज हॉबी. ओके. प्लान समझता हूं पहले क्या है. Now what you guys would have to do, ये वाला जो सेक्शन है ज़ीबन आ उन बे, ये वाला आप रीड करोगे और समझोगे एंड देन वी विल डिस्कस दिस इन क्लास टुमारो. ये थोड़ा सा टफ है तो आई थिंक आप अकेले नहीं कर पाओगे. जस्ट रीड थ्रू इट, समझने की कोशिश करो एंड देन वी विल ट्राई टू डू इट टुमारो इन द क्लास. इन टर्म्स ऑफ होमवर्क, आपका जो होमवर्क होगा वो इस आर्बाइट्स बुक में से होगा एंड दैट वुड बी page number 6, 1a und 1b. Okay, तो इसमें आपको क्या करना है? Beim Essen was passt zusammen. So there is one section here and then one section here. So आपको ये match करना है. Now, was schmeckt so? Notieren Sie jeweils ein Subjunktiv, das Wörterbuch hilft. So इसमें you can take help from you can take help from the dictionary and then you have to write like what tastes what. Like here Zeus, that means sweet. Zau, that means sour, khatta khatta. Scharf, that is like very tikha. Fat, which is very fatty. Salzig, salty, and bitter is kadwa. So आपको उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ों का कौन कौन सा टेस्ट होता है. मे बी यू कैन नोट डाउन मल्टीपल थिंग्स लाइक ज्यूस. ज्यूस में देयर कुकन, केक स्वीट होता है या और कौन कौन सी चीज़ें स्वीट होती है, तो उसकी आपको लिस्ट बनानी है एज पर द टेबल. ठीक है. और ये नोटबुक में करोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं करोगे, अपनी नोट्स कॉपी में करोगे और मुझे फ़ोटो खींच के भेजोगे. ठीक है. ओके मैम. और ये वाला दिस एक्सरसाइज नंबर सी, ये आप रीड करने का ट्राई करो. अगर नहीं समझ में आएगा तो लेट मी नो, वील डिस्कस इट टुगेदर. ठीक है. ओके. ओके, सी यू टुमारो. टेक केयर. बाय बाय. बाय मैम.